Hi everyone, welcome back. In this video we are going to learn superfluous expressions. What does it mean? It's a strange word for us. Superfluous expression. Superfluous in the sense the words or expressions that is not necessary or more than necessary. We use some words in a sentence. అంటే మనం ఒక సెంటెన్స్లో అన్నెసెసరీగా లేదంటే రిపీటెడ్గా రిడెండెన్స్ అంటాం కదా, రిడెండెంట్గా మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. అవి కొన్ని అవసరం లేదు. సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కజిన్ బ్రదర్ అని అంటాం మనం జనరల్గా. ఓకే, కజిన్ బ్రదర్. సో ఇక్కడ అన్నెసెసరీ వచ్చేసి బ్రదర్. కజిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్. అంటే కజిన్ అంటే సరిపోతుంది, కజిన్ బ్రదర్ అనాల్సిన అవసరం లేదు. సో లెట్స్ గో టు ద టాపిక్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్, ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. లెట్స్ గో టు ద టాపిక్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్, నేను కొన్ని సెంటెన్సెస్ రాంగ్ అండ్ వాటికి రైట్స్ చెప్తాను. సో వాచ్ దిస్ వీడియో కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. He is my cousin brother. Is it right? No. మనం చెప్తాం కదా, he is my cousin brother. No, ఇది incorrect. So instead of saying cousin brother, you can directly say remove brother. He is my cousin. He is my cousin. So cousin అంటే సరిపోతుంది. So now we understand. First I give incorrect sentence. Next I give correct sentence. So first one is cousin brother. It's incorrect. So he is my cousin. I kindly request you. I kindly request you. So ఇక్కడ కూడా చూడండి. So I kindly request. Request itself means a kind, in a, asking in a kind way, in a polite way. Request. Okay. So ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? I request you. I request you. He requested me. ఓకే, సో మనం జనరల్గా ఏం చెప్తాం? ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్. నో, సో ఇక్కడ కైండ్లీ ఈజ్ అన్నెసెసరీ వెన్ యూస్ రిక్వెస్ట్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ. కొన్ని వర్డ్స్ ఎట్లా అంటే ఎండ్ రిజల్ట్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ ఎండ్ ఈజ్ అన్నెసెసరీ, రిజల్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎనఫ్. ఓకే, ఎండ్ రిజల్ట్స్ కాదు, రిజల్ట్. పీపుల్ సే ఫైనల్ కన్క్లూజన్. Final conclusion. Conclusion itself is you get at the end. Conclusion. So final is unnecessary here. So final conclusion kaadu, it's incorrect. So conclusion is enough. Next, supposing if it rains, what shall I do? Ikkada chudandi. Supposing if it rains, what shall I do? Ikkada ఏది అన్నెసెసరీగా ఉంది? ఇఫ్ అన్నెసెసరీ. సపోజింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్. సపోజింగ్ ఇట్ రెయిన్స్, వాట్ షెల్ ఐ డూ? ఇక్కడ ఇఫ్ అవసరం లేదు. సపోజింగ్ ఇట్ రెయిన్స్, వాట్ షెల్ ఐ డూ? సో మనకి అనోటేషన్స్లో విచ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ అండ్ విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ అనేది కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్, మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వర్బ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిపీట్, written, recall, rewrite. These words means do something again. సో ఇలాంటప్పుడు మళ్ళీ మనం అగైన్ కానీ బ్యాక్ కానీ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రీరోట్ ఇట్ అగైన్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? ఐ రీరోట్ ఇట్ అగైన్. ఇక్కడ రీరోట్, అందులోనే యూ రోట్ ఇట్ అగైన్ అనేది ఉంది. సో అగైన్ అనేది ఇక్కడ అన్నెసెసరీ. ఐ రీరోట్ ఇట్. ఐ రీరోట్ ఇట్. ఐ రీకాల్ అగైన్. ఆర్ అది అవసరం ఇక్కడ రీకాల్ అగైన్ అంటే నేను మళ్ళీ జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకుంటాను అని అంటున్నాను. ఐ రీకాల్. అగైన్ అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఐ రీకాల్. లెట్స్ రీకాల్ వాట్ వి లెర్న్డ్ యెస్టర్డే. What we learned in the previous video, let's recall. Okay, let's recall. Ante
లెట్స్ రీకాల్ అగైన్ అవసరం లేదు. ఇన్ ద సేమ్ వే రీపే ఇప్పుడు దానికి మనం బ్యాక్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కెన్ యూ లెండ్ మీ 100 రూపీస్, ఐ రీపే యూ ఆఫ్టర్ 1 month అలా చెప్తే సరిపోతుంది. ఐ రీపే యూ బ్యాక్, ఇక్కడ బ్యాక్ అన్నెసెసరీ. ఓకే, బ్యాక్ ఈజ్ అన్నెసెసరీ. ఆల్రెడీ రీపేలోనే పేయింగ్ అగైన్ అనేది ఉంది. సో ఐ రీపే యూ, దట్స్ ఇట్. రిపీట్ అగైన్ అని అంటాం. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? రిపీట్ అగైన్. కెన్ యూ రిపీట్ ఇట్ అగైన్? ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? నో, ఇట్స్ ఇన్కరెక్ట్. కెన్ యూ రిపీట్ ఇట్? Pardon me, can you repeat it? That's it. Can you repeat it? Enough. Can you repeat it again? So here again is unnecessary, so don't use ikkada. So next, in some other sentences, for example, when we use never. So never itself is a negative word. We don't need to use another negative thing or negative word in that. For example, kontamandi manam general ga chese mistake, I don't never work. I don't never work hard. No, I never work hard, or I don't work hard. It's enough. I never work hard, or I don't work hard. Don't say I don't never work hard. Next, without also negative word. You don't need to use another negative verb. For example, we generally say, so he went without not speaking anything, ala cheptam. Without speaking nothing andam. Without itself is negative, so we can say that he went without speaking anything, or he went without speaking. Adi correct. So he went without not speaking, adi incorrect. So ila manam sentences lo kuda konni manam mistakes chestu undam. And the same way, sometimes we say he entered into the room. He entered into the room. So ikkada enter and itself says that going inside. So kabatti ikkada into analsina avasaram ledhu. He entered the room అంటే ఫిజికల్ ప్లేస్కి. కానీ మనం జనరల్గా చెప్పేటప్పుడు కొన్ని వేరే ఉంటుంది. ఎంటర్డ్ ఇంటూ మై మైండ్, అలాంటప్పుడు మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఫిజికల్ ప్లేసెస్కి చెప్పినప్పుడు ఎంటర్డ్ ఇంటూ అవసరం లేదు, ఇంటూని మనం ఒమిట్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్ అని అంటాం. సో ఇట్స్ ఇన్కరెక్ట్. గిఫ్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఫ్రీ అండి. ఓకే, యూ గెట్ గిఫ్ట్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో అప్పుడు అది మనం గిఫ్ట్ అంటాం. సో ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్, దట్స్ ఎనఫ్. ఇక్కడ ఫ్రీ అనేది అవసరం లేదు. వి సే పాస్ట్ హిస్టరీ. పాస్ట్ history. Is it necessary? History itself means past, so you can say it's history. Revert back. So revert itself coming, reverts itself re ane dantlone manaki back anundi. So you need to say revert back. I revert. The police surrounded on all sides. No, here surrounded itself says that in a circle motion. Okay, in a circle. So you can say that the police surrounded the house. It's enough. The police surrounded the house. You don't need to say the police surrounded of all the sides. It's unnecessary. Surrounded is more than enough. Next, sometimes we say for a long period of time. For a long period of time. Ikkada of time unnecessary. Instead of telling of a time, you can say for a long period or for a long time. We can use either of these two. For a long period or for a long time. Of time anedi avasaram ledhu. I haven't seen him for a long period. I haven't seen him for long time. Ala manam cheppochu. సో ఇంకా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మనకి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్, ఎస్పెషలీ మనం యాడ్జెక్టివ్స్ చెప్తున్నప్పుడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాడ్, వి సే గ్లాడ్. ఐఎమ్ గ్లాడ్ అంటే సరిపోతుంది. మనం జనరల్గా చెప్తాం ఐఎమ్ సో గ్లాడ్.
ఆల్సో కరెక్ట్, బట్ ఇక్కడ ఇది సూపర్ఫ్లూయస్ అవుతుంది, అంటే ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ అన్న అవసరం లేదు. గ్లాడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ యు ఆర్ సో హ్యాపీ అని. ఇక్కడ హై డిగ్రీ, గ్లాడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ హై డిగ్రీ. ఓకే, హై డిగ్రీ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ అంటే సరిపోతుంది. సార్ బట్ కొంతమంది సో గ్లాడ్ అంటారు, ఇట్స్ నాట్ రాంగ్, ఇది ఎక్స్ట్రా చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్తాం. ఇట్స్ సో డెఫనింగ్. ఓకే, డెఫనింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ వెరీ నాయిసీ, వెరీ నాయిసీ. సో ఇక్కడ సో అనేది ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. ఇట్స్ డెఫనింగ్, ఇట్స్ డెఫనింగ్. ద సేమ్ వే ఇట్స్ సో ఫ్రీజింగ్. ఓకే, ఫ్రీజింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్. ఐ మీన్ సో కోల్డ్ అంటాం కదా, దానికి ఇట్స్ ఫ్రీజింగ్ అని మనం చెప్పచ్చు. ఇట్స్ ఫ్రీజింగ్ అంటే సరిపోతుంది. ఇట్స్ సో ఫ్రీజింగ్, సో ఇక్కడ అవసరం లేదు. అదే సేమ్ వే మనం చెప్పొచ్చు, నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది, మనం ఐఎమ్ సో హంగ్రీ. బట్ మనం హై డిగ్రీ వెకాబులరీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ రెవెనస్. అప్పుడు మనం ఐఎమ్ సో రెవెనస్ అనాల్సిన అవసరం లేదు, సో అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఐఎమ్ రెవెనస్. ఐఎమ్ సో యాంగ్రీ, ఇక్కడ సో యాంగ్రీ, యాంగ్రీకి సో యాడ్ చేసాం. సో హై డిగ్రీ ఉంటుంది. ఫ్యూమింగ్, షీఈస్ ఫ్యూమింగ్, ఇక్కడ సో అవసరం లేదు. షీఈస్ సో ఫ్యూమింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ యాంగ్రీనెస్. సో ఇలా మనకి కొన్ని సూపర్ఫ్లూయస్ అంటే అన్నెసెసరీ ఆర్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ మనం యాడ్ చేస్తాం. సో ఇంకా వీ కెన్ యాక్చువల్లీ learn a lot like this. If you have any queries related to this, please post in our query group. Thank you for watching.